Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S International English as level testing system, Toefl test on English as foreign language. We have come here for writing and speaking skill development class, Lingua Forum. We have taken the essays from Dream Tech Publications, video number 53. That's what we have come. So in I.E.L.T.S and Toefl, in I.E.L.T.S writing task, you have to write almost around 250 words. For speaking, if you get a task, you have to speak for almost 2 minutes. So here, agree or disagree type question. See the question clearly. Some people, not every people, some people believe that it harms the relationship. Relationship means what? Friend and friend, husband and wife. Okay, a relationship between, the relationship between the manager and the employees. So relationship means the understanding. Some people believe that it harms the relationship. Harms means what? It destroys, it brings some spoils, it has some friction in the relationship. So some people believe that it harms the relationship when one borrows money from a friend. So it is here, relationship is a friendship, right? I and you are both very close friends. I suddenly ask you, give me 5,000 or 10,000 as a loan, as a borrowing. So what happened? It spoils the relationship. This is the topic. Some people believe that it harms the relationship when one borrows money from a friend, not from a money lender, not from a bank, from a friend. So from a friend, if I or somebody borrows money, it harms the relationship. This is the topic. You have to see the topic here. Do you agree or disagree with this opinion? Are you going with this statement? Are you agreeing with this statement or disagreeing with this statement? You have to say why. Suppose if you agree, you have to say why do you agree that of course borrowing money spoils the friendship. You disagree. You say no, by borrowing money from a friendship, from a friend, it doesn't spoil the relationship, it doesn't spoil the friendship. You have to say why. Use specific reasons. You have to say the reasons and you have to say the examples to support your view. Supporting your view, you have to say why is it so. See how the introduction part has given in 3 lines. 3 lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, almost 25 words are there. The introduction. Neither a borrower nor a lender be. So they started with a proverb or adage. You can say neither a borrower nor a lender be. Borrower means what? You are borrowing the money. Lender means what? You are giving the money. So neither means nor means neither. You don't be a borrower of money. You don't be a giver of money as a loan. So neither a borrower nor a lender be. E means being. So don't be a borrower. Don't be a lender. An old adage advises. Old adage means what? A proverb. A philosophical sentence, adage, advises, it says. So neither a borrower nor a lender be. It is widely quoted because it expresses an important truth. So they are giving an explanation for this neither a borrower nor a lender be. What is that? Borrowing money can do serious harm to friendship. So yes, for the topic. What is the topic? By borrowing money, it spoils the relationship. So borrowing money can do serious harm to friendship. He has started the introduction part with 3 lines, stating with a proverb or adage. He says neither a borrower nor a lender be, and he says definitely it will harm the relationship by borrowing money. Then he comes with an example. See here, borrowing from a friend is, you're borrowing from a friend money is in many cases a form of parasitism. What do you mean by parasitism? Parasites means what? You are living in others' support. Parasite means what? You are using other people's money. Parasite means what? You are not earning, trying to gain from somebody else without giving any help or without doing any work. You are eating. Without doing any work, you are gaining money. That is called parasitism. So borrowing from a friend is in many cases a form of parasitism.
A friend from whom one asks to borrow money may see the borrower as an opportunist and leech. What do you mean by leech? Leech lives in the support of somebody else. Leech, it's also like a parasite. So, a friend from whom one asks to borrow money may see the borrower as an opportunist and leech. So, you are a person, you come and ask me money, then I think you are an opportunist. You are a leech, whose only aim is to be supported at someone else's expenses. So, you always borrow from him, her. I heard about you, you keep on asking money, and when you ask me money also, I think you are an opportunist. I think you are a leech, and I think you enjoying at other person's money. If a loan is forthcoming, then whether or not the borrower actually gains anything is a matter of opinion. So, you ask me money, you ask her money, she gives the money to you. Okay, it is an opinion. Okay, whatever you are going to do, what you are going to do. Yes, money in his pocket. In your pocket there is 10,000 rupees. But has obtained it at a tremendous cost to his own reputation. Reputation means what? You are telling her that you will give the money back and you are getting 10,000 or 20,000. The money is in your pocket, but the money 10,000 or 20,000, you have kept your reputation, your name and fame, and you mortgaged, you pawned, and you have got the money. So at best he is seen as, you are seen as what? Improvident. Improvident means what? You are not going to grow, you have borrowed the money, that's all. More likely he will be viewed as a failure who must depend on acquaintances for support. Acquaintances means what? You need to know a lot of people, only then you can get money. You can borrow with her, you can borrow with him, so many people you keep on borrowing. In the manner of a tick on a dog. It's like a tick on a dog. So coming here to the third paragraph, he says, the respect of others has a certain value in itself. See, when you respect me, I never borrow money, I never ask money from you. So you have a respect on me. So the respect of others has a certain value in itself, and its loss may overweigh any benefit one might obtain by borrowing from a friend. See, I am having a tremendous respect from you because I don't ask money. When I ask money, I lose my respect. I lose the respect under you, from you. If only simply admitted poverty and helplessness in a given situation. See, suppose if you are very poor, you have 2 children, they are studying in college, you are getting an income of 7,000 or 10,000 rupees, you need 20,000, 30,000 per month. During those time, we can do some help. If only simply admitted poverty and helplessness in a given situation, genuine friends might be moved by sympathy to help. She is my friend. She is earning only 10,000 rupees as a monthly income, but she needs 20,000, 30,000 for her college education. That what I have to do? I have to help her because it's a genuine friendship. No shame would be involved. There is nothing shame about it because help would be provided voluntarily. I will voluntarily help her because she is my friend. Constant begging for handouts means what? You come and ask me, give me money for lunch, give me money for dress, give me money for a movie. So when you keep on asking for handouts means what? Handouts for small expenses, on the other hand, will reduce one in the eyes of others to the status of a child. So you keep on coming and asking, give me, my dear friend, give me 100 rupees. I want to eat in the hotel lunch. Then night you come and ask me, give me some money for the bus. So I look you as a child because child always depend upon elders. Or more precisely, someone who is unwilling to accept the responsibilities of an adult. What is the difference between an adult and a child? A child always gets help from others, isn't it? Keep on begging, give me money for sweets, dress. When you are an adult, what happens? You give money to others. So adult means what? Not dependent upon anybody. You should not depend upon if you depend upon your father, parents, of course it's the duty of the father, but to a certain extent up to the age of 20 or 21. You are 28 and you are going and asking your father money. Your father thinks you always as a child. When you are grown up, when you start earning money, then even your parents look you as an
adult, as a grown up person. So when constantly asking from a friend for money, then the person who asks money, he looks like a child, not like a grown up. So finally we have come here to the conclusion. A person impoverished. What do you mean by impoverished? Poverty, poverish, becoming poor. A person impoverished by circumstances beyond his or her control is one thing. What do you mean by that? You have started a business went under loss, suddenly you become poor, that is accepted. Okay, because of circumstances he or she has become poor, impoverished. A reasonably able person who asks others constantly for loans, but you are not doing any business, sitting simply in your home, keep on asking me money, however, is something else again. If someone in that later situation has any friends at all, suppose you are not doing any work, you have friends, then what do I think? They probably would tell him. I will tell you, what do I tell? With justification, to grow up and support himself, I will tell, okay, you are nice, you are healthy, you are good educated, why do you want to keep on asking? Go and do some work. That's what I will say. So my dear friends, here this is an essay, simply says you are not doing any work, you have a lot of friends, you keep on going asking the friends for money, for help. It harms the relationship, it destroys the friendship. Do you agree or disagree with this statement? This is the simple topic. Able to understand? So the writer starts with an adage, neither a borrower nor a lender be. Then he comes to a case of what will happen to the friendship when you keep on asking money. He also says, if it is a friend who is in poverty state, friends will help him voluntarily. That is different. Then he comes to a conclusion and says, if you are healthy, if you are good, if you are educated, but not doing any work, and that time people will think you bad. It will harm the relationship. When constantly if you ask money, others will think you as a child. But when you don't ask, when you be dependent, you are not borrowing money, then others will look you as an adult. Hope you are able to understand. Are you clear? Let us start the speech. Introduce yourself. My name is Anu. I'm planning to go Canada. I'm writing my exam on December. Okay. Could you say about this topic? Yes. Good morning. I agree this topic. The relationship went on borrowing money to friends. Neither a borrowing nor not a lender be. Definitely I agree this topic, because really I in my life also I had this problem. My friend, she's name is Jansi. Jansi, she is always ask money to me every day. She needs some of simple things also. She need money from others only. She not at all go for work. She have good health, good. She have good education also. But she not at all do his own. She not at all depends on his own purpose. She lend money from others only. She will do every works. Every day she asks money means it's really irritated for me in every situation, because we also need money for some purpose. We plan for money for this. We getting salary means we plan for that month recoupment, everything. But she will borrow money from others. It's a very critical situation to handle her. Every day she asks money, like she asks money from every friends, and she spend money she using this opportunity. Opportunity. She has spent money from other friends also, like in a transparent cost basic. Transparent cost basic. I really help some of the person also. So some of the friends. In critical situation, emergency situation, they need money means I will help. What's your name? What's your name? I am Kishore. So Basically, I am from Kerala. Okay. Which country are you planning to go? I am planning to go London. London. So when are you writing the exam?
next December. December, okay, come. What do you understand by this topic? First. Yes, look at the camera and speak. I agree this topic. The relationship when one borrows money from a friend. Borrowing money can spoil the true friendship, because I faced many problems like this. I got many friends. Is there one is Andhra guy and another one is Kerala guy also. That Andhra guy, we both are in classmates. We five friends firstly came to Chennai, and after all he come to Chennai. He also stayed in our room. He before getting the job, he's asking money from friends always. And we everyone helped, and we paid his room rent also. After got the job, he's asked monies, and he always saying some reasons, like he have many problems in family, and he have to pay buying loans and everything. And one day he didn't pay the rent, and he escaped to Hyderabad. நண்பர்களே, இப்பொழுது I.E.L.T.S Toefl இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில பரிசோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பரீட்சை Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இதுவும் சர்வதேச அளவிலே உங்கள் ஆங்கில திறனை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது, லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரை ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன், ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 53க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே IELTS அண்ட் TOEFL பார்த்தீங்கன்னா எழுத வேண்டும், வாசிக்க வேண்டும், கேட்க வேண்டும், பேச வேண்டும். ஸோ இந்த 4 சோதனைகளை செய்வார்கள், பரீட்சையை வைப்பார்கள். இதில் ரைட்டிங்னு ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள். அதை கட்டுரையாக நீங்கள் எழுத வேண்டும். 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து விடுவார்கள். அதன் பேரில் நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். ஸோ இந்த வகையான கேள்விகள் கேட்கப்படும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? தலைப்பு என்னன்னு பாருங்க. சம் பீப்புள், சில மக்கள், பிலீவ் தட் இட் ஹார்ம்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் when one borrows money from a friend. சில பேர் நம்புகிறார்கள், அதாவது நண்பர்களிடமிருந்து பணம் வாங்கும் பொழுது, கடனாக வாங்கும் பொழுது அது உறவுகளை, அந்த நட்பு என்ற உறவை கெடுத்துவிடும். அப்போ நண்பனிடம் பணம் வாங்கும் பொழுது நட்பை கெடுத்துவிடும். Do you agree or disagree with this opinion? இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? Why? ஏன் நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய்? இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய்? ஆமாம், நண்பர்களிடமிருந்து பணத்தை வாங்கும்போது அது உறவை கெடுத்து விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி, ஆமாம் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இந்த தலைப்பை என்று சொல்லும் பொழுது, ஏன் நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்று நீ சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்களை சொல்ல வேண்டும். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களுடன் சொல்ல வேண்டும். டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ, உன் கண்ணோட்டத்தில். அப்போ நண்பனிடமிருந்து பணம் வாங்குவது நட்பை கெடுக்குமா, கெடுக்காதா? கெடுக்கும் என்று சொன்னால் அதற்கு தகுந்த காரணங்களையும் விளக்கங்களையும் சொல்ல வேண்டும். நண்பர்களிடமிருந்து பணம் வாங்குவது நட்பை கெடுக்காது என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கான விளக்கங்களையும் காரணங்களையும் சொல்ல வேண்டும். ஸோ பேச்சும் பயிற்சியின் பொழுது 2 நிமிடத்திற்கு மிக இல்லாமல் பேச வேண்டும். அதே போன்று 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். இப்போ அதில் இந்த முதல் முன்னுரை பாருங்க எப்படி எழுதி இருக்கிறது என்று. நெய்தர் ஏ பாரோவர் நார் ஏ லெண்டர் பி. பாரோவர் என்றால் என்ன? பணம் கடன் வாங்குபவன். லெண்டர் என்றால் என்ன? பணம் கடன் கொடுப்பவன். நெய்தர்னா இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல, நெய்தர் நார்னா இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல. அப்போ நீ ஒரு கடன் கொடுப்பவனாகவும் இருக்காதே, அல்லது கடன் பெறுபவனாகவும் இருக்காதே.
என்று சொல்லுகிறது. அப்போ நெய்தர் ஏ borrower nor a lender பீனா கடன் கொடுப்பவனாகவும் இருக்காதே கடன் பெறுபவனாகவும் இருக்காதே. And old adage advices. Old adage என்றால் என்ன? பழமொழி, தத்துவம், பழமொழி சொல்கிறது. It is widely quoted. Widely என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே. Quoted என்றால் என்ன? சொல்லப்படுகிறது. அந்த அந்த தத்துவத்தை சொல்லப்படுகிறது, அந்த பழமொழி சொல்லப்படுகிறது. Widely quoted because it expresses. ஏன் அது அதிகமாக சொல்லப்படுகிறது என்றால் it expresses, அது வெளிப்படுத்துகிறது an important truth, ஒரு முக்கியமான உண்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறது. அது என்ன உண்மை? borrowing money can do serious harm to friendship. பணம் வாங்குவது நட்பை கெடுக்கும். பணம் நட்பை கெடுக்கும். இதுதான் தலைப்பு. ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா? அந்த முதல் முன்னரையில் ஆமாம், பணம் பெறுவது நட்பை கெடுக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போ ஒரு பழமொழியை உதாரணமாக எழுத்தாளர் காண்பிக்கிறார். நெய்தர் ஏ borrower nor a lender பீனா கடன் கொடுப்பவனாகவும் இருக்காதே கடன் பெறுபவனாகவும் இருக்காதே. borrowing from a friend is in many cases a form of parasitism. நண்பர்களிடமிருந்து பணம் அடிக்கடி வாங்குவது என்பது parasitism என்றால் என்ன? பிறர் தயவிலே வாழுவதை parasite என்று சொல்வோம். parasitism என்று சொல்லும் பொழுது நண்பர்களிடம் அடிக்கடி காசு வாங்கி செலவழிப்பது என்பது அது parasitism என்றால் மற்றவர்கள் தயவிலே வாழ்வது போல. A friend from whom one asks to borrow money may see the borrower as an opportunist and leech. leechனா என்ன? இதுவும் இரத்தத்தை உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு பிராணி, இரத்தத்தை உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு வகையான ஒரு உயிர் இனம். ஸோ ஒரு நண்பன் அடிக்கடி மற்ற நண்பர்களிடம் பணம் வாங்கும் பொழுது அந்த பணம் கேட்கக்கூடிய அந்த நண்பனை மற்றவர்கள் என்னவென்று பார்ப்பார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது இரத்த உறிஞ்சியை போன்று பார்ப்பார்கள், சந்தர்ப்பவாதியும் என்று நினைப்பார்கள். whose only aim is to be supported at someone's expenses. அப்போ இந்த பணம் அடிக்கடி கடன் வாங்குபவர் மற்றவர்கள் தயவிலே வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். பணத்தையும் திருப்பி கொடுக்க மாட்டார். If a loan is forthcoming, then whether or not the borrower actually gains anything is a matter of opinion. இப்போ எனக்கு ஒரு 5 லட்சம் ரூபா கடன் வரப்போகிறது. அந்த கடன் வருவதனால எனக்கு ஒன்றும் பெருமை இல்லை. மற்றவர்களிடம் கடனை வாங்கித்தான் நான் செலவு செய்ய போகிறேன். ஸோ எஸ், மணி இன் இஸ் பேக்கெட். என் பேக்கெட்டில் 10 லட்சம் ரூபா இருக்கிறது. பட் ஹேஸ் obtained it at a tremendous cost. என் நண்பன்கிட்டருந்து என்னுடைய பேர் புகழ், டு இஸ் ஓன் ரெப்புடேஷன் என்றால் என்னுடைய நல்பெயரை அடமானம் வைத்து அந்த 5 லட்சம் ரூபா பணத்தை வாங்கி இருக்கிறேன். அப்போ அடமானம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய மானம், மரியாதை. ஸோ அட் பெஸ்ட் he is seen as improvident. என்றால் என்ன? வளர முடியாத. more likely he will be viewed as a failure who must depend on acquaintances for support. அடிக்கடி பணம் வாங்கக்கூடியவன் acquaintances என்றால் என்ன? ஆள் பழக்க வழக்கங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இந்த manner of ethic on a dog. நாயை போன்று மற்றவர்கள் மேல் மற்றவர்களுடைய ஆதரவு தேவையாக இருக்கிறது அவனுக்கு. ஸோ அடுத்ததாக மூன்றாவது பத்தியில் the respect of others has a certain value in itself and its loss may outweigh any benefit one might obtain by borrowing from a friend. ஒரு நல்ல நண்பன் இருக்கிறான், என் மேல் மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்திருக்கிறான். அவனிடம் போய் நான் பணம் கேட்கும் பொழுது என்னுடைய நற்பெயர் அங்கே அடமானம் வைக்கப்படுகிறது. if only simply admitted poverty and helplessness in a given situation. நண்பர்கிட்ட போய் பணம் வாங்குறது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஒரு சில சூழ்நிலையில் பாவர்ட்டி என்றால் என்ன? ஏழ்மை நிலை. ஹெல்ப்லெஸ்னஸ்னால் எனக்கு உதவி செய்ய வழி இல்லை, மாதம் 10,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறேன், 30,000 ரூபா செலவாகிறது, என் குழந்தைகளை எல்லாம் படிக்க வைக்கணும், ஏழ்மையில் இருக்கிறேன், உதவி செய்வதற்கு ஆள் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஜென்யூன், உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸ், உண்மையான நண்பர்கள் மைட் பி மூவ்ட் பை சிம்பத்தி டு ஹெல்ப். அவர்கள் எனக்கு உதவி செய்யலாம். நோ ஷேம் would be involved. அதில் அவமானமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. பிகாஸ் ஹெல்ப் would be provided voluntarily. ஏன்னா இங்கே அவமானம் ஒன்றும் இல்லை. நான் ஏழையாக இருக்கேன், நண்பர்கள் எல்லாம் வாலண்டரிலி என்றால் என்ன? அவர்களாகவே முன்வந்து உதவுகிறார்கள். கான்ஸ்டன்ட் பெக்கிங் ஃபார் ஹேண்ட் அவுட். ஆனால் விடாமல் தொடர்ச்சியாக ஹேண்ட் அவுட்ஸ் என்றால் என்ன? சின்ன சின்ன செலவுகளுக்கு, டிஃபன் சாப்பிடுவதற்கு, காஃபி சாப்பிடுவதற்கு, பஸ்ஸிலே போவதற்கு, துணி வாங்குவதற்கு, சின்ன சின்ன செலவுகளுக்கெல்லாம் மற்றவர்களிடமிருந்து பணம் வாங்குவது will reduce one in the eyes of others to a status of a child.
அப்போ மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் அந்த மனிதரை? அவரை ஒரு குழந்தையாக நினைப்பார்கள். குழந்தைகள் தான் தந்தையாரிடம் தாயாரிடம் சின்ன சின்ன செலவுகளுக்கு பணம் கேட்கிறது. the responsibility of an adult, ஒரு வளர்ந்தவர் என்று நினைக்க மாட்டார்கள், ஒரு குழந்தையை போன்று நினைப்பார்கள். ஸோ இறுதியாக a person impoverished என்றால் என்ன? ரொம்ப ஏழ்மை அடைந்து விட்டார். பை சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் மூலமாக. பியாண்ட் இஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் இஸ் ஒன் திங். ஒருவர் திடீரென்று ரொம்ப ஏழையாகிவிட்டார், அவர் கையில் இல்லை, அவர் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலே ஏழையாகிவிட்டார். ஏ ரீசனபிளி ஏபிள் பர்சன் வாஸ்க் அதர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஃபார் லோன்ஸ். நல்ல உடல் திடகாத்திரமாக இருக்கிறது, நன்றாக படித்தவராக இருக்கிறார். ஆனால் அவர் மற்றவர்களிடம் பணம் பணம் என்று கடன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நண்பர்களிடம், however is something else again. If someone in that latter situation has any friends at all, they probably will tell him with justification to grow up and support himself. ஒரு நண்பன் இருக்கிறான், நன்றாக படித்தவன், உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, வேலை வெட்டி எதுவும் செய்வதில்லை, சதா பணம் பணம் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது மற்ற நண்பர்கள் என்ன நினைப்பார்கள்? நீ ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாய், நீயாக உன்னை பாதுகாத்துக்கொள், நீயாக சம்பாதித்துக்கொள் என்று சொல்வார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த IELTS அண்ட் TOEFL இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் TOEFL இந்த ரைட்டிங் டாஸ்க்கு 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். கட்டுரையிலே பேசும் பொழுது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அதனுடைய பயிற்சி தான் இங்கே. அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, ஒத்துக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று ஒரு தலைப்பு வரும் பொழுது, இந்த தலைப்பு கடன் நட்பை கெடுக்கும். கடன் நட்பை கெடுக்கும். பணத்தை நண்பர்களிடம் கடனாக கேட்கும் பொழுது நட்பை கெடுக்கும். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? ஸோ இந்த எழுத்தாளர் முன்னுரையாக 3 வரிகளிலே 25 வார்த்தைகளுக்கு அடக்கமாக ஒரு முன்னுரையை எழுதியிருக்கிறார். அதற்கு பிறகு ஆமாம் பணம் வாங்குவது நட்பை கெடுக்கும் என்று சொல்லி அதற்காக ஒரு பத்தியை ஒதுக்கி இருக்கிறார். அந்த பத்தியில் குறைந்தது 50 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. அடுத்த பத்தியிலையும் மறுபடியும் ஒரு 50 வார்த்தைகள், உதாரணங்களுடன், காரண காரியங்களுடன், ஏன் பணம் நண்பர்களிடம் கடன் வாங்கினால் அது நட்பை முறிக்கும் என்று சொல்கிறார். இறுதியாக இறுதியுரையிலே ஆமாம் பணம் வாங்கும் பொழுது நட்பு பாதிக்கும் என்று சொல்லி அது ஒரு 4-5 வரிகளிலே குறைந்தது ஒரு 30-35 வார்த்தைகளிலே தன்னுடைய முடிவுரையை எழுதியிருக்கிறார். ஸோ டோட்டலாக வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குறைஞ்சது ஒரு 200 வார்த்தைகளுக்கு அடங்கியதாக ஒரு கட்டுரை இருக்கிறது. ஸோ இதை போன்ற கட்டுரைகள், பல கட்டுரைகள் வரும். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.